This conference will now be recorded. So in last session we discussed about performance tuning. Actually in real time, so we have separate team for performance tuning. So that is the total theory concept only. So we have T code also. ST03 is the T code. So but the thing is, మనకి క్లాసులు అవుతుంటాయండి, దట్స్ నాట్ ఏ ఇష్యూ. బట్ యాజ్ ఆఫ్ మై అబ్జర్వేషన్ ఎవరు ఫాలో అవ్వట్లేదు. సో ఎందుకంటే మీరు 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ మీద వెళ్తున్నారు అందరూ. సో రేపు ఫ్రైడే రోజు ఇద్దరికి షెడ్యూల్ అయింది. ఐ థింక్ మండే అనుకుంటా ఇంకొక ఇద్దరికి, 2 మెంబర్స్కి షెడ్యూల్ అయిందండి. ఆల్రెడీ మనకి అవి మెయిల్స్ కూడా వచ్చినాయి. ఇవన్నీ అవుతున్నాయి మనకి. నెక్స్ట్ వెన్స్డేకి ఆఫర్ లెటర్ ఇవన్నీ రిలీజ్ అవుతాయి. బట్ మనం ఎంతవరకు ఫాలో అవ్వాలనేది మెయిన్ అండి. అది లోపలికి పంపించడం కాదు, అది మనం నిలబెట్టుకోవాలి. ఓకే, మనకి ఏదో ఒక 1 hour క్లాస్ జరుగుతుంది అయిపోతుంది, ఓకే. సో బట్ ఎంతవరకు మనం ఫాలో అయ్యామన్నది నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఫస్ట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. సో మీరు మన ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉన్నా నో ఇష్యూ. సో మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు కూర్చోండి. ఎందుకంటే మీరు లోపలికి వెళ్ళే ప్రతి ఒక్కరు మళ్ళీ లోపల వెళ్ళిపోవాలి అంటే మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూడకూడదు. సో నా సైడ్ నుంచి నేను 100% మీకు సపోర్ట్ ఇస్తాను. బట్ చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ దగ్గర మీరు ఆగిపోకూడదు. అది సో మనకి ఈ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోతుంటుంది, ఓకే. బట్ ఇది కావాలంటే ఇప్పుడు మనకి ఐ థింక్ ఒక 1 week ఉంటుంది మహా అయితే. సో ఒక 2-3 days మార్నింగ్ ఈవినింగ్ తీసుకున్నామంటే అయిపోద్ది, అది కూడా 3 daysలో. బట్ కంప్లీట్ అవ్వడం కాదండి, మనం ఎంతవరకు ఫాలో అయ్యాలని మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిన వాళ్ళని చూస్తున్నాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. సో ఎందుకంటే మనం చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ కూడా చేయలేదు అనుకోండి, మనం పెట్టింది 4 years ఎక్స్పీరియన్స్. సో 48 months రియల్ టైం చేసినట్టు. సో అంటే వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో అందుకనే సో ఫస్ట్ మీరు ఫాలో అయిన తర్వాతే మన నెక్స్ట్ క్లాసెస్ మనం కంటిన్యూ చేద్దామని నేను నా వరకు నేను డిసైడ్ అయ్యాను. ఎందుకంటే మీరు లోపలికి పంపిస్తున్నారంటే నా రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది. సో ఇది ఎస్ఏపి బేసిస్ ఎఫ్ఏక్యూస్ అంటే మనకి కాన్సెప్ట్ వైజ్గా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్స్. సో మేబీ ఆ బేసిక్ ఇంట్రీ క్వశ్చన్స్ అయితే మిమ్మల్ని అడగరు. సో వాట్ ఈజ్ R3, సో వాట్ ఈజ్ డిస్టెన్స్ అని అవి ఏమి అడగరు. ఎందుకంటే సో 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టినాం కాబట్టి అవి ఏమి అడగరు. బట్ సో మేబీ బై ఛాన్స్ అడిగే అంటే 100% అడగరని మనం చెప్పలేమండి. సో మేబీ అడగచ్చు కూడా. సో ఒకసారి మనం రివైజ్ చేసుకుందాం. సో వాట్ ఈజ్ SAP R3? సో R3, so here R stands for real time, 3 stands for so 3 tier.
Before R3, R1, R2, we have some disadvantages are there. For overcome of those disadvantages, SAP in 1992, SAP finally released one effective system, that is a client server system, that is R3 client server system. So already SAP stands for systems applications products, so that is okay. So what is transaction code, T code? So if you want to perform any operation, so we should use the T code. And one more thing, what is OK code? What is OK code? So this is called as OK code. Where we enter the T codes, this is called as OK code. This area is called as OK code. So what is instance? So instance, what is instance? The types of instances. How many types of instance? So what is instance? So instance is nothing but a list of SAP services which are started and stopped together. See here, instance is nothing but SAP services. Once we start the SAP MMC, the services are running. So what are the services are running in SAP MMC? Those are started and stopped together. But OS level services are we can able to start one by one only. So we are not able to start all services at a time. We are not able to shut down also. One by one services only we can able to start and shut down. And here in SAP level, all services are at a time started, all services are at a time stopped. So one by one is not possible.
So we have two types of instances, central instance and dialog instance. See here. So instance is a group of R3 services which are started and stopped together. So see here. So this is server. And what is DAA? Diagnostic server. So by default, this is created, automatically created from EHP. From EHP 5 onwards, we have DAA server automatically created. Before EHP 5, only what we installed manually, that is only created. There is no DAA. Okay. And so what is EH6? What is this? What is EH6 means? Okay, that is server. Okay. What we call this is system ID, SID. SID should be 4 characters or 5 characters? Only 3 characters. And what about this one? Visu info EHP6. What is this? What is Visu info EHP6, which is in blue color? So that is database. And what is Visu info EHP6 66? What is this? Which instance? Dialog instance or sorry? Central instance. Why it is called as central instance? How can you say? So there is no name like this is central instance. How can you say this is central instance? Okay. And what about 66? Instance number. So that is given by SAP or manually? No. So that is given by manually only. SAP is not assign any number. Number we should assign manually only. So what is the instance range? 00 to 99. By default, central instance is created. 00 to 99 we can able to create. So except the existing number, we can assign another number. Duplicates are not allowed. So how can you say this is central instance? Where it is mentioned this is central instance? That is okay. So whenever we have only one instance, that is central instance. Good. And another option, second option also there. Yes. Whenever we click on process list, you can observe here message server is there. So that's why this is central instance. Whenever we install dialog instance, there is no message server. Okay. So that is the second option. Okay, already we discussed. What about dialog instance? In which case we install dialog instance? So dialog instance, whenever the central instance is getting full, then only install dialog instance, just like our. So whenever we like internal memory, so which is comes with the mobile, the internal memory is getting full with the photos and videos. So next we need to extend. Yes, insert the memory card. So that is in the same way, whenever the central instance is getting full, what is the meaning of getting full? సో సెంట్రల్ ఇన్స్టెన్స్ ఫుల్ అయిందని ఎలా చెప్తామండి మనం? ఎక్కడ చూపిస్తుంది ఫుల్ అయిందని? సో దిస్ ఇస్ సెంట్రల్ ఇన్స్టెన్స్. సో ఇది సెంట్రల్ ఇన్స్టెన్స్ ఫుల్ అని ఎలా చెప్తాం మనం? ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు దిస్ ఈస్ ఫుల్ అని, ఓవర్ఫ్లో అని ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అబవ్ ఫర్ ప్రాసెస్ టేబుల్. Here, how many number of work processes are there? 17. 0 to 16 means 17. So whenever the 17 work processes are in run status, the 17 work processes are in run status, then only we can say this is full. Wait means these are
in free status. They are looking for request. Almost 17 work processes are in wait status. 17 work processes are they are looking for request from user side. Okay, so whenever all work processes are in run status, then only we understood. So this is the central instance is getting full. Okay, and every work process support how many users? 20 or 30? 10 users only, not 20 or not 30. So every work process support only 10 users. 10 users requests are supported. So if you take this work process, for example, this work process, 10 user requests are handled this one. So 10 user requests are handled this one. It means 17 number of work process into 10. It means this server support 170 users. For example, our organization recruit 30 employees last Saturday, last weekend. So this is not support, means 170 users only able to access. What about remaining 30? What can we do? So remaining for 30 people. సో ఏం చేయాలండి? సో రిమైనింగ్ 30 పీపుల్ లాగిన్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? The central instance is getting full. There is no chance. So we need to install the dialog instance. So dialog instance is a software, actually SAP provided software. At the same time, we need to insert the RAM also. Already we discussed, based on the RAM size only the work processes are created. So see here. So here 70 number of work processes. For example, మనకి రియల్ టైంలో మీరు యూజ్ చేస్తున్న సర్వర్ ఇవంటే మనకి సిపియూస్, బట్ రియల్ టైంలో మనకి వర్క్ స్టేషన్ సిస్టమ్స్ అంటాం వాటిని, సిపియూస్ అన్నమాట. ఆ వర్క్ స్టేషన్ సిస్టమ్స్లో మినిమం 64 GB ర్యామ్స్ యూజ్ చేస్తారు. సో ఈ టైంలో అంటే ఆ టైంలో 0 to 17 ఉన్నాయి, మన 0 to 16 17 ఉన్నాయి మన సిపిలో. రియల్ టైమ్ సినారియోస్లో 64 GB ఉంటే మేబీ 18 90 వర్క్ ప్రాసెస్ ఉంటాయండి. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. సో టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ర్యామ్ సైజ్. సో మనం ఇచ్చేస్తున్న ర్యామ్ సైజ్ని బట్టి వర్క్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ అవుతాయి. మనం ఎక్కడ మాన్యువల్గా అసైన్ చేయలేము. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. ఓకే, సో సెంట్రల్ ఇన్స్టెన్స్ ఆల్రెడీ ఫుల్ అయిపోయింది. సో దెర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ ఫర్ లాగిన్ టు ద రిమైనింగ్ 30 people. We need to install the dialog instance. Dialog instance is a small software, just 15 minutes లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం వితౌట్ ర్యామ్ వర్క్ ప్రాసెస్ ఏం చూపించదు మనకి. అంటే ఇప్పుడు మనకి మన సిపిలో నార్మల్ సిపిలో చూస్తే మనకి 2 స్లాట్సే ఉంటాయండి. బట్ రియల్ టైంలో ఆ వర్క్ స్టేషన్ సిస్టమ్స్లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ర్యామ్ స్లాట్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఎన్నైనా ర్యామ్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం ఇన్సర్ట్ చేసిన ర్యామ్ సైజ్ని బట్టి ఆ వర్క్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో వాట్ ఈస్ మెసేజ్ సర్వర్? సో మెసేజ్ సర్వర్ ఏంటి అసలు? సో వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ మెసేజ్ సర్వర్? ఈ సెంట్రల్ ఇన్స్టెన్స్ లో మెసేజ్ సర్వర్ ఉంటుందని చెప్పాం. ఓకే, దాని యూజ్ ఏంటి? సో ఎప్పుడు వస్తుంది అది పిక్చర్లోకి? మెసేజ్ సర్వర్ ఏ కేసులో మనకి యూజ్ అవుతుంది? ఎస్, whenever we have more than one instance, then only message server comes into the picture. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఈ సెంట్రల్ ఇన్స్టెన్స్ ఉందండి. సో సెంట్రల్ ఇన్స్టెన్స్లో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అన్ని వర్క్ ప్రాసెస్ ఫ్రీగా ఉన్నాయి. వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ఏదో ఒక వర్క్ ప్రాసెస్కి అసైన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టు 200 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఈ సెంట్రల్ ఇన్స్టెన్స్ 170 మెంబర్స్కే సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఆ రిమైనింగ్ 30 మెంబర్స్ కోసం మనం డైలాగ్ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో అప్పుడు ఆ 30 రిక్వెస్ట్ ఏదైతే ఉన్నాయో, సో లాగాన్ ప్యాడ్ అందరికీ సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి లాగిన్ అవ్వాలి, ఎవరు లాగిన్ అయినా ఇక్కడ నుంచి లాగిన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి లాగిన్ అయ్యి మనం లాగిన్ అవుతున్నామంటే ఆ రిక్వెస్ట్ వర్క్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళాలి. బట్ ఇది ఆల్రెడీ ఫుల్ అయిపోయింది. వచ్చిన రిక్వెస్ట్ దేనికి అసైన్ చేయాలి? డైలాగ్ ఇన్స్టెన్స్కి ఇన్సర్ట్ చేయాలి. అది ఎవరు చేస్తారంటే మెసేజ్ సర్వర్. సో వెన్ ఎవర్ అవర్ సర్వర్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ వన్ ఇన్స్టెన్స్, then only message server comes into the picture. See here. So ఇక్కడ 1 2 3
3 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి. 3 ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే ఒక సెంట్రల్ ఇన్స్టెన్స్ 2 డైలాగ్ ఇన్స్టెన్సెస్. బట్ డిస్పాచర్ కామన్గా ఉంటుందండి. ఏ ఇన్స్టెన్స్ తీసుకున్నా డిస్పాచర్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ 3 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మెసేజ్ సర్వర్ యాక్టివ్కి వచ్చేస్తుంది. సో యాక్టివ్లోకి వస్తుందండి. వచ్చిన రిక్వెస్ట్ని ఏ వర్క్ ప్రాసెస్కి అసైన్ చేయాలి అన్నది ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఒకటే ఉందనుకో, ఒకటే సెంట్రల్ ఇన్స్టెన్స్ ఉంటే దీంతో అవసరం లేదు. వచ్చిన రిక్వెస్ట్ అన్ని ఆ పర్టికులర్ డిస్పాచర్కి వెళ్ళిపోతాయి. ఎందుకంటే ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ వర్క్ ప్రాసెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి. బట్ 3 ఇన్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో అది రిక్వెస్ట్ డైరెక్ట్గా ఏ డిస్పాచర్కి వెళ్ళదండి, డైరెక్ట్గా మెసేజ్ సర్వర్కి వెళ్తుంది రిక్వెస్ట్. ఈ మెసేజ్ సర్వర్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఈ డిస్పాచర్లో ఎన్ని వర్క్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 ఉన్నాయి, 4లో ఎన్ని ఫ్రీగా ఉన్నాయి, ఫ్రీ అంటే వెయిట్లో ఉన్నాయని. సో ఏదైనా ఫ్రీగా ఉందనుకోండి, వచ్చిన రిక్వెస్ట్ దానికి అసైన్ చేస్తుంది. లేదు అనుకోండి, నెక్స్ట్ డిస్పాచర్ చెక్ చేసుకుంటుంది. ఆ డిస్పాచర్లో 4 ఉన్నాయి, సో ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి. ఈ వర్క్ ప్రాసెస్లో ఏది ఫ్రీగా ఉంది, ఏది ఫ్రీగా లేదనుకోండి, నెక్స్ట్ మనకున్నది లాస్ట్ వన్. సో ఈ డిస్పాచర్ చెక్ చేసుకుంటుంది. సో దీంట్లో 4 ఉన్నాయి. సో 4లో 3 వర్క్ ప్రాసెస్ వెయిట్లో ఉన్నాయి, 3 వర్క్ ప్రాసెస్ రన్లో ఉన్నాయి, ఒకటి మాత్రమే వెయిట్లో ఉంది. సో వచ్చిన రిక్వెస్ట్ని డిస్పాచర్కి అసైన్ చేస్తుంది. డిస్పాచర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ డిస్పాచర్ ఆ రిక్వెస్ట్ని వర్క్ ప్రాసెస్కి అసైన్ చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఇంకొక మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే మెసేజ్ సర్వర్ డైరెక్ట్గా వర్క్ ప్రాసెస్కి అసైన్ చేయలేదు రిక్వెస్ట్ని. ఓకే, సో మెసేజ్ సర్వర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ చెక్అవుట్ డిస్పాచెస్. సో డిస్పాచర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ చెక్అవుట్ విచ్ వర్క్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఇన్ వెయిట్ స్టేటస్. ఓకే, సో ఇది మెసేజ్ సర్వర్ లుకింగ్ ఫర్ అవైలబుల్ డిస్పాచర్ లుకింగ్ ఫర్ అవైలబుల్ వర్క్ ప్రాసెస్, అంతేగాని మెసేజ్ సర్వర్ లుకింగ్ ఫర్ డైరెక్ట్ అవైలబుల్ వర్క్ ప్రాసెస్ అని ఎక్కడా ఉండదండి. సో అంటే మనం రియల్ టైమ్ సినారియో కూడా చెప్పుకున్నాం. సో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, టీమ్ లీడర్, కన్సల్టెంట్. సో అంతేగాని ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ డైరెక్ట్గా ఏ కన్సల్టెంట్ తోటి మాట్లాడరు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మెసేజ్ సర్వర్. సో అర్థమైంది కదా. సో వాట్ ఈస్ మెసేజ్ సర్వర్? సో వెన్ ఎవర్ ద సర్వర్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 1 ఇన్స్టెన్స్ దెన్ ఓన్లీ మెసేజ్ సర్వర్ కమ్స్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. సో అప్పటి వరకు దాంతో పని ఏమి ఉండదండి. ఇప్పుడు ఇక్కడే చూసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఒకటే ఇన్స్టెన్స్ ఉంది, సో ఇక్కడ మెసేజ్ సర్వర్ ఏం యాక్టివ్గా ఉండదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్. And what about next one? Yeah, dialogue work process. Compulsory. సో మనం ఫుల్ అయిందంటే ఇంక వేరే ఆప్షన్ లేదు, ఇన్స్టెన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిందే. సో మెసేజ్ సర్వర్ ఓకే. వాట్ ఈస్ డిస్పాచర్? సో ఈ డిస్పాచర్ ఏం చేస్తుందండి? డిస్పాచర్ వచ్చిన రిక్వెస్ట్ని డిస్పాచర్ క్యూలోకి పెట్టుకుంటుంది. సో డిస్పాచర్ క్యూలో ఏ ఫార్మాట్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకుంది రిక్వెస్ట్ని? ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, FIFO ఫార్మాట్లో అన్ని రిక్వెస్ట్ని యాడ్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ డిస్పాచర్ వచ్చిన రిక్వెస్ట్ని ఏ వర్క్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఫ్రీగా ఉందో దానికి అసైన్ చేస్తుందండి. దిస్ ఈస్. సో డిస్పాచర్ వచ్చిన రిక్వెస్ట్ని డిస్పాచర్ క్యూలో పెట్టేసుకుంటుంది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ FIFO. నెక్స్ట్ సో ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ని తీసుకుంటుంది. సో తీసుకొని చెక్ చేసుకుంటుంది ఏ వర్క్ ప్రాసెస్ అవైలబుల్ ఉంది. అవైలబుల్ అంటే వెయిట్ స్టేటస్ అని. సో సీ హియర్, రన్ స్టేటస్ అంటే వర్క్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఇన్ ప్రాసెస్, ఆల్రెడీ వర్క్లో ఉంది వర్క్ ప్రాసెస్. వెయిట్ అంటే వర్క్ ప్రాసెస్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో ఇది డిస్పాచర్. సో డిస్పాచర్ రిక్వెస్ట్ని డిస్పాచర్ క్యూలో ఇన్సర్ట్ చేసుకొని ఒక్కొక్క రిక్వెస్ట్ని తీసుకొని ఏ వర్క్ ప్రాసెస్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటుందో, అవైలబుల్ అంటే వెయిట్ స్టేటస్ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ వర్క్ ప్రాసెస్కి అసైన్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ డిస్పాచర్. ఓకే, సో SICK ఆర్ SM28 ఏంటంటే SAP పోస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ యాక్టివిటీస్ అంటామండి. సో మనకి యాక్చువల్గా 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలేషన్స్ ఉంటాయి. Pre-installation, so next one installation,
పోస్ట్ ఇన్స్టలేషన్. సో అని మనకి 3 పార్ట్స్ ఉంటాయండి. ఫస్ట్ పార్ట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రీ ఇన్స్టలేషన్లో మనకు కావాల్సిన ఎస్ఏపి సాఫ్ట్వేర్. సో ఇన్స్టలేషన్ కావాల్సిన ఎస్ఏపి సాఫ్ట్వేర్ అండ్ డేటాబేస్. సో ఆర్కిల్ డేటాబేస్ DB2 DB అయినా మ్యాక్స్ DB వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ద డేటాబేస్ అండ్ ఎస్ఏపి ఇన్స్టాల్ చేయడానికి కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్. అండ్ సో ఒక నార్మల్ సిపియుని సర్వర్లాగా ప్రిపేర్ చేయాలంటే కంప్యూటర్ నేమ్ చేంజ్ చేయాలి. సో J2 SDK ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఎన్విరాన్మెంటల్ పాత్ ఇవ్వాలి, అట్ ద సేమ్ టైం వర్చువల్ మెమరీ అసైన్ చేయాలి. ఇవన్నీ ప్రీ ఇన్స్టలేషన్స్లో మనం చెప్పుకుందాం అండి. నెక్స్ట్ ఇన్స్టలేషన్స్లో నేను చెప్తాను మీకు. సో ఇవన్నీ అసైన్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్టలేషన్. సో బై యూజింగ్ ఎస్ఏపి సాఫ్ట్వేర్ మనం ఇన్స్టలేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, ఇన్స్టలేషన్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎస్ఏపి కరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా అని బై యూజింగ్ సమ్ టీ కోడ్స్ మనం చెక్ చేస్తాం. సో దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద టీ కోడ్ ఈజ్ SICK, సిస్టమ్ కన్సిస్టెన్సీ. ఈ టీ కోడ్ ఎంటర్ చేస్తే ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో ఇష్యూస్ చూపిస్తుంది. లేదు అనుకోండి దేర్ ఆర్ నో ఎర్రర్స్ అని చూపిస్తుంది. No errors reported. So SAP is correctly working. So కరెక్ట్గానే వర్క్ అవుతుందని చూపిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ టీ కోడ్. SICK or SM28 both are same. So what is ST code checking the R3 installation? So this is one of the post installation activity. So by using this one we can check whether SAP having any issues or not. Okay. సో సిస్టమ్ జనరేషన్ అది మనకు ఇంకా కాలేదండి, చెప్దాం. ఇది అవసరం లేదు మనం. So see here, what happened if I start a dialog instance but the database and SAP services are down on the central instance? So what happened if I start a dialog instance? So dialog instance start చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? But database and SAP services are down on central instance. సో ఎందుకంటే సెంట్రల్ ఇన్స్టెన్స్ రన్ అవ్వకుండా డైలాగ్ ఇన్స్టెన్స్ రన్ అవ్వదు. షుడ్ బి ఫాలో సీక్వెన్స్. ఇప్పుడు మనకి సెంట్రల్ ఇన్స్టెన్స్ డైలాగ్ ఇన్స్టెన్స్ ఉందనుకోండి, డైరెక్ట్గా డైలాగ్ ఇన్స్టెన్స్ మనం స్టార్ట్ చేయలేం. ఎందుకంటే సెంట్రల్ ఇన్స్టెన్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాతే డైలాగ్ ఇన్స్టెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం షట్ డౌన్లో కూడా డైరెక్ట్గా సెంట్రల్ ఇన్స్టెన్స్ని షట్ డౌన్ చేయలేం, అంటే డైలాగ్ ఇన్స్టెన్స్ ఉంటే. లేదనుకోండి, ఒకటే ఉందనుకోండి, నో ప్రాబ్లం, డైరెక్ట్గా మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు, షట్ డౌన్ చేయొచ్చు. బట్ సెంట్రల్ ఇన్స్టెన్స్ ఇంకొక డైలాగ్ ఇన్స్టెన్స్ ఉందనుకోండి, స్టార్ట్ చేయాలంటే అది సీక్వెన్స్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. సెంట్రల్ ఇన్స్టెన్స్ తర్వాత డైలాగ్ ఇన్స్టెన్స్. షట్ డౌన్ అవ్వాలంటే డైలాగ్ ఇన్స్టెన్స్ తర్వాతే సెంట్రల్ ఇన్స్టెన్స్ షట్ డౌన్ అవుతుంది. So what happens if I start a dialog instance but only the database services are up on the central instance? So dialog instance start చేసినప్పుడు database services మాత్రమే రన్ అవుతున్నాయి. SAP services will start and so will the work process. However, because the message server is down on the central instance, users will get the message no logon possible. So మనకి సెంట్రల్ ఇన్స్టెన్స్ డైలాగ్ ఇన్స్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి సెంట్రల్ ఇన్స్టెన్స్ స్టార్ట్ అవ్వలేదంటే ఏంటి, సెంట్రల్ ఇన్స్టెన్స్ ఉన్న మెసేజ్ సర్వర్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. మెసేజ్ సర్వర్ స్టార్ట్ అవ్వకపోతే అది వర్క్ అవ్వదు. ఎందుకంటే మనకి డైలాగ్ ఇన్స్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీగా మెసేజ్ సర్వర్ యాక్టివ్లోకి వస్తుంది. సెంట్రల్ ఇన్స్టెన్సే రన్ అవ్వలేదు అనుకోండి, మెసేజ్ సర్వర్ రన్ అవ్వదు కదా. సో అప్పుడు మనకి నో లాగాన్ పాసిబుల్ అని వస్తుంది. కంపల్సరీగా మనం సెంట్రల్ ఇన్స్టెన్స్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత డైలాగ్ ఇన్స్టెన్స్ స్టార్ట్ చేయాలి. సో యాక్చువల్గా సింగిల్ సైన్ ఆన్ అనేది నెట్వేర్ కాన్సెప్ట్ అండి. సింగిల్ సైన్ ఆన్ అంటే జనరల్గా మనం అంటే జనరల్ వర్డ్స్లో చెప్పాలంటే మనకు పేటిఎం అని. సో పేటిఎంలో ఒకసారి మనం లాగిన్ అయ్యామనుకోండి, సో
సో మనకి సర్వీసెస్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో లైక్ సో యూటిలిటీ బిల్స్, సో పవర్ బిల్స్ కానీ మున్సిపాలిటీ బిల్స్ కానీ, సో దానికి మనం సపరేట్గా లాగిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో మనకి ఏదైనా క్యాబ్ బుక్ చేసుకోవాలన్నా, సో ఏదైనా బస్ బుక్ చేసుకోవాలన్నా దానికి సపరేట్ లాగానే అవసరం లేదు. అన్ని సర్వీసెస్ ఉంటాయి, జస్ట్ మనం ఒక సింగిల్ సైన్ ఆన్తో అన్నీ యూజ్ చేసుకుంటాం. ద సేమ్ వే రియల్ టైంలో కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు బీడబ్ల్యూ వాళ్ళు ఉంటారండి, బీడబ్ల్యూ ఎంటర్ప్రైజ్ పోర్టల్ అండ్ ప్రాసెస్ ఇంటిగ్రేషన్, ఇవన్నీ మాడ్యూల్స్ యాక్చువల్గా. సో ఇవేంటంటే అన్నీ ఉంటాయి, లోపల ఉంటాయి. ఒక సింగిల్ సైన్ ఆన్ తోటి అన్ని సర్వీసెస్ ఒకేసారి యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో బీడబ్ల్యూకి ఒక లాగాను, సో పోర్టల్కి ఒక లాగాను, సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఇంటిగ్రేషన్కి ఒక లాగాను, అట్లా ఏమి ఉండదండి. సింగిల్ సైన్ ఆన్ ఫర్ ఆల్ మాడ్యూల్స్. ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు మనకి బేసిస్కి, అబాప్కి, ఎఫ్ఐసిఓకి ఒకటే లాగాను ఉండదు. బేసిస్ వాళ్ళు బేసిస్లోనే లాగిన్ అవుతారు, ఎఫ్ఐసి వాళ్ళు ఎఫ్ఐసిలోనే లాగిన్ అవుతారు. సింగిల్ సైన్ ఆన్ ఉండదు వీటికి. బట్ నెట్ వీవర్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి, ఎంటర్ప్రైజ్ పోర్టల్ ఒకటి, బీడబ్ల్యూ ఒకటి, ఇవన్నీ నెట్ వీవర్. సో వీటికి మాత్రమే సింగిల్ సైన్ ఆన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, అది ఎస్ అంటే బ్రౌజర్ నుంచి లాగిన్ అవ్వాలి, మనకి లాగిన్ ప్యాడ్ లాగా ఉండదు, అది బ్రౌజర్ నుంచి లాగిన్ అవుతాం. ఇది మన జనరల్ ఎస్ఏపి లాగిన్ విండో కాదు, అది బ్రౌజర్ నుంచి లాగిన్ అవుతాం. అక్కడ అన్ని వాళ్ళకి బీడబ్ల్యూ ఉంటుంది, ఎంటర్ప్రైజ్ పోర్టల్ ఉంటుంది, అండ్ ప్రాసెస్ ఇంటిగ్రేషన్ అన్నీ అక్కడే ఉంటాయి మనకి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ SAP MMC? Good for SAP MMC has multiple users, among them starting, stopping instances, and actually SAP MMC అనేది ఓన్లీ ఫర్ విండోస్ అండి, అది లైనక్స్లో కనిపించదు మనకి. సో లైనక్స్ అంతా కమాండ్ ప్రాంప్ట్, బై యూజింగ్ సమ్ కమాండ్స్ మనం సర్వర్ని స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎక్కడ ఇప్పుడు మన ఎంఎంసీ లాగా, SAP MMC లాగా అదేమి గ్రాఫికల్ కాదు అది. ఇక్కడంటే మనకు డైరెక్ట్గా చూస్తున్నాం, గ్రీన్లో ఉందంటే సర్వర్ స్టార్ట్ అయినట్టు, ఇది బ్లూ అంటే ఇది డేటాబేస్ అని, ఇది సెంట్రల్ ఇన్స్టెన్స్ అని మనకు విజిబుల్గా చూస్తున్నాం. బట్ లైనక్స్లో ఇలా ఉండదండి. సో అది కూడా మీకు చెప్తాను. సో లైనక్స్ ఇన్స్టలేషన్ కూడా అంతా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ యూజ్ చేసి మనం చేస్తాం. SAP MMC అనేది ఓన్లీ ఫర్ ఎంఎంసీ, అంటేనే మైక్రోసాఫ్ట్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్, అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో మాత్రమే ఇది కనిపిస్తుంది, ఎక్కడ కనిపించదు. ఓన్లీ ఫర్ రియల్ టైంలో, అంటే మన ఆర్గనైజేషన్ విండోస్ మీద ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఉంటుంది, లైనక్స్ మీద ఇన్స్టాల్ చేస్తే కనిపించదు అది. ఓకే, ఓన్లీ ఫర్ విండోస్ సిస్టమ్స్, విండోస్ 2003 సర్వర్, 2008 సర్వర్, 2012 సర్వర్, రీసెంట్గా 16 కూడా వచ్చింది, 2016 సర్వర్. సో వాటిలో ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే SAP MMC అని మనకు కనిపిస్తుంది. సో లైనక్స్లో కనిపించదు. After a new installation of R3 enterprise, the system has a temporary license. How long does very important this is. యాక్చువల్గా మనకి 2 types ఆఫ్ లైసెన్స్ ఉంటాయండి. సో మనకి హనాలో కూడా వచ్చింది అనుకుంటే ఈ పాయింట్. టెంపరీ లైసెన్స్ అండ్ పర్మనెంట్ లైసెన్స్. SAP మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఈ టెంపరీ లైసెన్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది SAP R3లో 4 weeks ఇచ్చాడండి, 4 weeks ఇచ్చాడు. బట్ హనాలో ఎన్ని రోజులు ఇచ్చాడండి, ఎన్ని డేస్ ఇచ్చాడు? 90 days ఇస్తాడు. SAP హనాలో మనకి 3 months ఇస్తాడండి, అంటే ట్రయల్ వర్షన్ లాగా, జస్ట్ లైక్ మనకి ఇప్పుడు అమెజాన్ ప్రైమ్ ఇస్తాడు, 1 month ఇస్తాడు. ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా R3 మనం అంటే ECC 6.0 విత్ EHV7 ఇన్స్టాల్ చేసాం అనుకోండి, 28 days ఇస్తాడు మనకి. ఈ 28 days అనేది టెంపరీ లైసెన్స్ అంటాం. ఈ 28 days లోపు మనం పర్మనెంట్ లైసెన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, లేదనుకోండి మనం లాగిన్ అవ్వలేము ఇంకా. సో మన లాగిన్ ప్యాడ్లో డైరెక్ట్ చూపిస్తుంది లైసెన్స్ ఎక్స్పైర్డ్ అని. ఓకే, సో అదే హనాలో అనుకోండి 3 months వ్యాలిడిటీ ఇస్తాడు, టెంపరీ లైసెన్స్కి 3 months ఇస్తాడు. ఆ 3 months లోపు మనం పర్మనెంట్ లైసెన్స్కి ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో పర్మనెంట్ లైసెన్స్కి ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2 years అనుకోండి, అంటే
2019 to 2021కి హనాలో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ హనా 2 years తీసుకున్నాం అనుకోండి పర్మనెంట్ లైసెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మర్చిపోయాం అనుకోండి, ఈరోజు ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది, ఈరోజు 11కి ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది అనుకోండి. సో నో ప్రాబ్లం, సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ ఇంకొక టెంపరీ లైసెన్స్కి ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. అది 28 డేస్కి ఉంటుంది సెకండ్ టెంపరీ లైసెన్స్. బట్ దీంట్లో అలా ఉండదండి, ఒకటే టెంపరీ లైసెన్స్కి ఉంటుంది. అది ఎక్స్పైర్ అయిపోయే ముందు మనం అంటే ఈసీసీలో 28 days లోపు మనం పర్మనెంట్ లైసెన్స్కి చేయాలి. లేదంటే మనం పర్మనెంట్ లైసెన్స్కి చేసేంత వరకు అది లైసెన్స్ అడుగుతూనే ఉంటుంది. డైరెక్ట్ లాగాన్ ప్యాడ్లోనే అడుగుతుంది, అంటే లాగిన్ అవ్వడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉండదు. ఓకే, ఇదేం అవసరం లేదు. సో డిపి మానిటరింగ్ అనేది యాక్చువల్గా ఓఎస్ లెవెల్లో డిపి మాన్ అని ఒక కమాండ్ అందంటే, ఇప్పుడు మనకి ఈ ఎస్ఐపి ఎంఎంసి క్లిక్ చేస్తే మనకు వర్క్ ప్రాసెస్ ఎలా చూపిస్తుందో ఓఎస్ లెవెల్లో అదొక కమాండ్ అంతే. ఇక్కడంటే గ్రాఫికల్ కాబట్టి మనం ఈ ఆప్షన్స్ ఈ అబా పర్పస్ టేబుల్ క్లిక్ చేసి ఈ వర్క్ ప్రాసెస్ స్టేటస్ ఏంటని చెక్ చేసుకుంటాం. అదే ఓఎస్లో గ్రాఫికల్గా ఉండదు, ఓఎస్ అంతా కమాండ్ ప్రాంప్ట్. సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో మీరు చెక్ చేసుకోవాలంటే డిపి మాన్ అనేది ఒక కమాండ్ ఓఎస్ లెవెల్లో. అది ఎస్ఐపి ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మనకి 3 types ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారని చెప్పుకున్నాం మనం, గుర్తుందా లేదు? ఐ థింక్ మీకు చెప్పానా లేదు. సో ఎస్ఐపి ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్గా మనం విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేసాం, విండోస్ 2008 సర్వర్ అనుకోండి. సో ఎస్ఐపి ఇన్స్టాల్ చేసే ముందు మనం విండోస్ 2008 సర్వర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఐపి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ విండోస్ 2008 సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసాం. సో దీంట్లో అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ యూజర్ నేమ్, ఇది యూజర్ ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అవుతుంది, అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో నెక్స్ట్ ఆ విండోస్ 2008 సర్వర్లో ఎస్ఐపి ఇన్స్టాల్ చేసాం అనుకోండి, ఎస్ఐపి ఈసీసీ 6.0 ఈ 6.0లో విత్ ఈహెచ్పి ECC 6.0 with EHP7 ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్యాకేజ్ అండి. సో ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్యాకేజ్ లేటెస్ట్ ఏంటండి? 8.0 ఇస్ ద లేటెస్ట్ వన్. సో 7 ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తున్న 7 ఎస్ఐపి ఆల్రెడీ రిలీజ్ చేసింది 8.0 కూడా. ఓకే, సో ఎస్ఐపి ఈసీసీ 6.0 విత్ EHP7 ఇన్స్టాల్ చేసాం అనుకోండి. దీంట్లో ఎస్ఐడి ఏడిఎం అనేది మనం ఏం మెన్షన్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆర్గనైజేషన్, వాళ్ళు చెప్తారు. ఎస్ఐడి ఏడిఎం అండ్ మనకి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం EHP5 నుంచి డిఏఏ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది, సర్వర్ ఒకటి డయాగ్నోసిస్. సో డిఏఏ ఏడిఎం ఇవి క్రియేట్ అవుతాయి యూజర్స్. అంటే ఓఎస్ అంటే యూజర్స్ వచ్చేసి అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎస్ఐపి విండోస్ 2008 సర్వర్ మీద మనం ఎస్ఐపి ఇన్స్టాల్ చేస్తే అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూజరు ప్లస్ ఎస్ఐడిఏడిఎం అది ఫిక్స్గా ఉండదు కాబట్టి మనం ఎస్ఐడిఏనే మెన్షన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. డిఏఏడిఎం ఈ యూజర్స్ క్రియేట్ అవుతారు, ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి మనకు యూజర్స్. సో మనం ఆ డిపి మాన్ అన్న కమాండ్ మనం యూజ్ చేయాలంటే దీంట్లో లాగిన్ అవ్వాలి, ఎస్ఐడిఏడిఎంతో లాగిన్ అవ్వాలి. ఎస్ఐడిఏడిఎంతో లాగిన్ అవ్వడం అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనం ఏ యూజర్లో లాగిన్ అవ్వని చూపిస్తుందండి. ఇక్కడ చూడండి అడ్మినిస్ట్రేటర్ లాగిన్ అయ్యాం. అలా కాకుండా స్విచ్ యూజర్ అని ఉంటుంది, స్విచ్ యూజర్ హియర్. ఇక్కడ చూడండి మనం చెప్పుకున్నాం కదా, అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే ప్రజెంట్ లాగిన్ అయ్యాం కాబట్టి లాగ్డ్ ఆన్ ఉంది. డిఏఏడిఎం ఇది మనం క్రియేట్ చేసింది కాదు, ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఎస్ఐడిఏడిఎం ఇక్కడ ఎస్ఐడి EH6 కాబట్టి EH6 అని చూపిస్తుంది, అంటే ఎస్ఐపి ఏడిఎం కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ 4 యూజర్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయి మనకి. ఇది ఓఎస్తో పాటు వస్తుంది, ఇది ఎస్ఐపితో పాటు వస్తుంది. అంటే ఓఎస్ ప్లస్ ఎస్ఐపి అయితే మొత్తం టోటల్ 4 యూజర్స్ అండి. ఓకే, సో ఇక్కడ దీంట్లో లాగిన్ అయ్యి మనం ఆ కమాండ్ ఎంటర్ చేయాలి, డిపి మాన్ అంటే. అప్పుడు మనకి ఆ వర్క్ ప్రాసెస్ స్టేటస్ వచ్చేస్తుంది. ఎస్ఐడిఏడిఎం ఇది ఎస్ఐడిఏడిఎం అంటాం, EH6 ఏడిఎంని ఎస్ఐడిఏడిఎం అంటాం. ఓకే, ప్రజెంట్ మనం దీంట్లో లాగిన్.
అడ్మినిస్ట్రేటర్లో. అది డిపి మాన్. అంటే డి అంటే డైలాగ్ వర్క్ ప్రాసెస్, సారీ డిస్పాచర్ అండి. సో డిస్పాచర్ మానిటరింగ్ అన్నట్టు. సో డిస్పాచర్ మానిటరింగ్, డిపి మాన్ అంటే డిస్పాచర్ మానిటరింగ్ వర్క్ ప్రాసెస్. మనం ఎస్ఏపి ఎంఎంసీలో ఏవైతే వర్క్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయో అవి చూపిస్తుంది ఓఎస్ లెవెల్లో. సో నెక్స్ట్ వన్, ఎస్ఐడిఏడిఎంకి ఎస్ఏపి ఇన్స్టలేషన్ చేసేటప్పుడు ఒక పాస్వర్డ్ ఇస్తాం మనం, మాస్టర్ పాస్వర్డ్ అంటాం. మాస్టర్ పాస్వర్డ్, ఆ పాస్వర్డ్ అనేది ఎస్ఐడిఏడిఎంకి మనం యూజ్ చేస్తాం. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. అదే పాస్వర్డ్ మనం ఇక్కడ ఎస్ఐడిఏడిఎంకి ఇవ్వాలి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నేను అంటే మన క్లాస్ అయితే జరగలేదు కానీ ఆ వీడియో మీకు పంపించాను ఆల్రెడీ. సో ఈజీగా ఉంటుంది. SU01 SU10 ఓన్లీ 2 టికెట్స్ ఉంటాయి పంపించాం. సో దానికంటే ముందు క్లయింట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూద్దాం. సో వాట్ ఈజ్ క్లయింట్? సో క్లయింట్ అంటే ఆర్గనైజేషన్లో అదొక సపరేట్, అంటే ఆర్గనైజేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే అదొక యూనిట్, సపరేట్ యూనిట్ అని. సో ఇప్పుడు మనకి బిఎండబ్ల్యూ, మనకి బిఎండబ్ల్యూ ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, బిఎండబ్ల్యూ వాళ్ళు మన క్లయింట్ అవుతారు. సో ఫోర్డ్ అదొక క్లయింట్ అనుకోండి. సో అట్లా, సో దట్ ఇస్ లైక్ అంటే వాళ్ళకి మనం సపరేట్ ఒక స్పేస్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం మన ఆర్గనైజేషన్లో, మన సర్వర్లో ఒక సపరేట్ స్పేస్ వాళ్ళు మనం క్రియేట్ చేస్తాం. దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ క్లయింట్. ఓకే. ఆ క్లయింట్కి ఒక నంబర్ ఇస్తాం మనం, అందుకే మనం క్లయింట్ 001 002 3 4 5. సో క్లయింట్ ఈజ్ ఏ లాజికల్ యూనిట్ ఆఫ్ సిస్టమ్ విత్ సెల్ఫ్ కంటైన్డ్, అంటే దానికి సపరేట్గా ఉంటుంది, సెల్ఫ్ కంటైన్డ్. సో క్లయింట్ ఈజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ బిజినెస్ యూనిట్ ఇన్ R3 సిస్టమ్. సో క్లయింట్ ఇండిపెండెంట్ డేటా, డిపెండెంట్ డేటా అని, అంటే మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. క్లయింట్ ఇండిపెండెంట్ డేటా, డిపెండెంట్ డేటా. సో వాట్ ఈజ్ క్లయింట్ ఇండిపెండెంట్ డేటా? Client independent data, dependent data. What is client independent data? ఇండిపెండెంట్ అంటే వితౌట్ రిస్ట్రిక్షన్. సో మన డేటాబేస్లో ఇది ఒక డేటా ఉందండి. ఆ డేటాని అన్ని క్లయింట్స్ అంటే అప్పటి వరకు మనం ఎన్ని క్రియేట్ చేసామో అన్ని క్లయింట్స్ యాక్సెస్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇండిపెండెంట్ డేటా. సో ద డేటా విచ్ ఈజ్ ఇన్ డేటాబేస్ ఈజ్ యాక్సెస్డ్ బై ఆల్ క్లయింట్స్. అన్ని క్లయింట్స్ యాక్సెస్ చేసుకున్నాయి, డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాని అన్ని క్లయింట్స్ యాక్సెస్ చేసుకున్నాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ client independent data or cross client data. Without any restrictions, the data is accessed by all clients. సో మనకి ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఉంది, SU01 తీసుకోండి, PFCC తీసుకోండి. అది టీ కోడ్స్కి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమి ఉండవు. అంటే SAP వాడు ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఈ టీ కోడ్ దీంట్లోనే ఇచ్చేయాలని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏం పెట్టడు. మీరు ఏ క్లయింట్లోనైనా మీరు ఇచ్చేసుకోవచ్చు. ఓకే. So that is client independent. Without restriction, the data is accessed by all clients. What about client dependent? Client dependent. Yes. The data which is in database is accessed by particularly one client. So ఇక్కడ 800 క్లయింట్లో సమ్ సూర్య అని ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, ఆ 800 క్లయింట్లో మాత్రమే తనకు లాగిన్ అవ్వడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ 800తో పాటు 810 ఉంది, 11 ఉంది, 12 ఉంది, 000 ఉంది, 001 ఉంది, 100, 200 ఉంది. బట్ whenever we create a user in 800 client, the user is eligible for login 800 client only, not other clients. Okay. So adi the data which is in database is accessed by, అంటే ఫైనల్ గా డేటా అనేది మన డేటాబేస్ ఒకటే ఉంటుందండి. క్లయింట్స్ మనకి 100 క్లయింట్స్ ఉన్న, సారీ 1000 క్లయింట్స్. మన క్లయింట్ రేంజ్ ఏం చెప్పుకున్నామండి? క్లయింట్ రేంజ్ 000 to 999. అంటే SAP వాడు ఇచ్చే SAP డిఫాల్ట్ క్లయింట్స్ కలిపి మనకి 1000 క్లయింట్స్. ఓకే. ఈ 1000 క్లయింట్స్లో మనం ఏది క్రియేట్ చేసినా ఫైనల్గా డేటాబేస్ ఒక్కటే ఉంటుంది, ఒకటే డేటాబేస్. అంతేగాని ఒక్కొక్క క్లయింట్కి ఒక్కొక్క డేటాబేస్ ఏమి ఉండదు. సో డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాని
పర్టికులర్గా ఆ పర్టికులర్ క్లయింట్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లయింట్ డిపెండెంట్, నాట్ ఇండిపెండెంట్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యూజర్ ఐడి అనేది పర్టికులర్ ఆ క్లయింట్లో మాత్రమే లాగిన్ అవ్వడానికి పర్మిషన్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే క్లయింట్ స్పెసిఫిక్, పర్టికులర్లీ స్పెసిఫిక్ టు ద క్లయింట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద డిఫాల్ట్ క్లయింట్స్ ఇన్ R3? డిఫాల్ట్ క్లయింట్స్ ఏముంటాయండి R3లో? సో ఇప్పుడు మనకి ఐడిఎస్, నాన్ ఐడిఎస్ అని చెప్పుకున్నాం. ఐడిఎస్లో ఎన్ని క్లయింట్స్ ఉంటాయి? నాన్ ఐడిఎస్. హౌ మెనీ క్లయింట్స్ ఇన్ ఐడిఎస్, హౌ మెనీ క్లయింట్స్ ఇన్ నాన్ ఐడిఎస్? అంటే మనం SAP ఇన్స్టాల్ చేసిన ఫస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ తర్వాత ఐడిఎస్లో ఎన్ని క్లయింట్స్ ఉంటాయి మనకి? 7. And what about non-IDS? Only 3. So 7 clients. And what about non-IDS? So this is ఎవరు యూజ్ చేస్తారు, ఇది ఎవరు యూజ్ చేస్తారండి? This is for training purpose. And what about these non-IDS? Real time scenarios. Okay. And what about users? Default users. SAP star. DDAC, another user. What about the passwords? Seven. What about password? 07. What is 1992? Okay. And so we have another password also. DD. Okay. సో యాక్చువల్లీ SAP స్టార్ పాస్వర్డ్ మనకి PASS అని చెప్పుకున్నామని. సో అది కూడా మనం లైక్ 3 times రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా అది లాక్ అయింది అనుకోండి, మన డేటాబేస్ లైక్ మన కమాండ్స్ యూజ్ చేసి దాన్ని రీసెట్ చేయొచ్చండి. సో దిస్ ఈజ్ ద కమాండ్. సో డిలీట్ ESR02. ESR02 అంటే యూజర్స్ నేమ్స్ అన్ని దీంట్లో క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే టేబుల్ నేమ్ ఇది యాక్చువల్గా, వేర్ B name equal to SAP star and mandatory equal to XXX. So replace XXX for a valid client number అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 క్లయింట్లు అనుకోండి, SAP స్టార్ యూజర్కి పాస్వర్డ్ లాక్ అయింది 8 క్లయింట్ అనుకోండి, 8 క్లయింట్ నెంబర్ ఇక్కడ ఇస్తాం. సో ఇది కమాండ్. సో క్లయింట్ రోల్స్ మనం అంటే క్లయింట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డిస్క్రిప్షన్స్ అన్ని ఇస్తాం మనం. అయితే మీకు ఐడియా ఉంటుంది, క్లయింట్ నెంబరు, డిస్క్రిప్షను, లొకేషను అని చెప్పుకున్నాం. అది ఏ పర్పస్ కోసం? ప్రొడక్షన్ పర్పస్ కోసమా క్లయింట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, టెస్టింగ్ పర్పస్ కోసమా, లేదంటే కస్టమైజింగ్, సో డెమాన్స్ట్రేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ పర్పస్ కోసం అన్నది మనం అక్కడ అంటే డిస్క్రిప్షన్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద క్లయింట్ అనేది.
సో ఈ టేబుల్స్ అండి. సో దాంట్లో ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనేది S_B_CLI టేబుల్ మెయింటైన్ ఇన్ ఆల్ క్లయింట్స్. S_DIS మెయింటైన్ ఆఫ్ కాంటెంట్స్ ఆఫ్ ద టేబుల్. సో ఇది వచ్చేసి యూజర్స్ ప్రొఫైల్స్ సేవ్ అవుతాయి దీంట్లో. సో దీంట్లో యూజర్ మాస్టర్ రికార్డ్స్ GRP S_user_GRP ఫర్ యూజర్ మాస్టర్ రికార్డ్స్. సో క్లయింట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ద టీ కోడ్ ఏంటండి? SAP ప్రొవైడెడ్ డేటా మాస్టర్ రికార్డ్స్. SAP డేటాని SAP ప్రొవైడెడ్ డేటాని మనం మాస్టర్ రికార్డ్స్ అంటాం. సో హౌ టు క్రియేట్ ఏ క్లయింట్? In which table the client is going to be saved? The T code is client creation table. Client creation T code is SEC4. The table name, in which table all clients information is stored? T000 is the table. సో మన క్లయింట్ క్రియేట్ చేస్తుంటే బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే క్లయింట్ నంబరు, క్లయింట్ డిస్క్రిప్షను, క్లయింట్ లొకేషను, ఆ క్లయింట్ ఎక్కడ ఉంది, కరెన్సీ ఏంటి, క్లయింట్ రోలు, ఇవన్నీ జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ దీంట్లో సేవ్ అవుతుంది. సో మనం ఏ క్లయింట్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ఫర్ క్రియేట్ న్యూ క్లయింట్. So different types of client copies. Only two types. Client copy types. Two types or three types? So actually we have three types of client copies. So we have three types of client copies. Local client copy, remote client copy, third one client export import. So actually ఇది ఇంకా మనకు కంప్లీట్ అవ్వలేదు. సో వీ హ్యావ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ క్లయింట్ కాపీస్. ఎందుకంటే మనకి ఇంటర్వ్యూలో కంపల్సరీ అడుగుతారండి. సో ద టైప్స్ ఆఫ్ క్లయింట్ కాపీస్: లోకల్ క్లయింట్ కాపీ, రిమోట్ క్లయింట్ కాపీ, క్లయింట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్. వాట్ ఈస్ లోకల్ క్లయింట్ కాపీ? Local client copy. What is local client copy? The source client and target client are in the same instance. So for example, source client is 000, target client is 006 client. Same instance. So that is nothing but local client copy. For example, two different instances or two different SIDs also. Means
different locations, maybe that is different instances or different SIDs also. So 000 and here 006. This is a remote client copy and client export import, two different SIDs. This is dev, this is quality. This is 000 See here, source client and target clients are same instance. That is nothing but local client copy. Two different instance. So this is instance number is 00 and this is maybe 06. Two different instance and this is for two different SIDs. Okay, so three types of local client copy. So what is the transaction code for RFC? And what is RFC? So RFC ఎప్పుడు ఇచ్చేస్తామండి? In which cases RFC? సో లాజికల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకి RFCని ఇచ్చేస్తామండి. సో లాజికల్, వాట్ ఈస్ లాజికల్ సిస్టమ్? సో లాజికల్ సిస్టమ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ టు ఐడెంటిఫై ద క్లయింట్. మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు రిమోట్ క్లయింట్ కాపీ తీసుకోండి. సో లాజికల్ సిస్టమ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ టు ఐడెంటిఫై ద క్లయింట్స్. సో మనకి క్లయింట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే రిమోట్ క్లయింట్ కాపీ చేయాలంటే డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. సో క్లయింట్ ఇప్పుడు మనం 006 క్లయింట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అది సెంట్రల్ ఇన్స్టాన్స్లో ఉంటుంది, డైలాగ్ ఇన్స్టాన్స్లో ఉంటుంది, ఇంకో డైలాగ్ ఇన్స్టాన్స్లో కూడా ఉంటుంది. సో అది ఏ ఇన్స్టాన్స్లో అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. దానికోసం మనం లాజికల్ సిస్టమ్ ఇచ్చేస్తామండి. వన్స్ లాజికల్ సిస్టమ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత టూ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో క్లయింట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రెండింటిని కనెక్ట్ చేయడం కోసం RFCని ఇచ్చేస్తాం. సో మనకి RFC టైప్స్ ఉన్నాయి. ద టైప్స్ ఆఫ్ RFCs 3 or 4? Yes, asynchronous RFC, synchronous RFC, trusted RFC and queue RFC. So what is synchronous RFC? What is asynchronous RFC? Like postcard. సో మనం సోర్స్ నుంచి డేటా పంపించాం అనుకోండి, అది టార్గెట్కి రిసీవ్ అయిందో లేదో మనకు తెలియదు. జస్ట్ లైక్ పోస్ట్ కార్డ్. సింక్రనైజ్ RFC అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వస్తుంది మనకు. సో ఎందుకంటే ఆ టార్గెట్ సిస్టమ్ అవైలబుల్ లేదనుకోండి, అది వేకప్ అయ్యేంత వరకు అది వెయిట్ చేసి అది ఎప్పుడైతే అవైలబుల్ ఉందో అప్పుడే కనెక్ట్ అవుతుంది. వాట్ అబౌట్ ట్రస్టెడ్ RFC? ఎస్. సో ట్రస్టెడ్ RFC ఏంటంటే ఎవ్రీ 60 సెకండ్స్కి మనకు ఒక ఐడి జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఈ 60 సెకండ్లో కనెక్ట్ అయిందా లేదా అని దాన్ని బట్టి మనం చెక్ చేసుకోవడానికి ఎవ్రీ 60 సెకండ్స్కి సోర్స్ క్లయింట్ దగ్గర, అంటే సోర్స్ క్లయింట్ సైడ్లో మనకి లాగ్స్, అంటే ఎవ్రీ 60 ఒక ఐడి జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ట్రస్టెడ్ RFC అంటే ట్రాన్సాక్షన్ RFC అని కూడా అంటాం. ఫైనల్గా QRFC. సో అవన్నీ మనకి మనం ఏదైతే RFC క్రియేట్ చేస్తామో అవన్నీ క్యూలో FIFO ఫార్మాట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, SM59 is the T code. Next, client copy logs.
టీ కోడ్ ఏంటి, క్లయింట్ కాపీ లాగ్స్ ఎక్కడ చెక్ చేస్తాం మనం? SEC3. ఓకే. టైప్స్, క్లయింట్ కాపీ లాగ్స్ టైప్స్ ఏంటి? ద టైప్స్ ఆఫ్ క్లయింట్ కాపీ లాగ్స్. అది బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్స్ వస్తుంది. క్లయింట్ కాపీ లాగ్స్ టైప్స్ మనకి ఓన్లీ 3 ఉంటాయండి లాగ్స్. ప్రాసెసింగ్, సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్, క్యాన్సిల్. So during or after client copy we can check the logs. So no prerequisites. అంటే క్లయింట్ కాపీ లాగ్స్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ పర్టికులర్ క్లయింట్లో లాగిన్ అవ్వాలి అని ఏం లేదండి. మరి మీరు ఏ క్లయింట్లో లాగిన్ అయ్యి చెక్ చేసుకోవచ్చు. మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ స్టేటస్ ఉంటాయండి. ప్రాసెసింగ్, సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ అండ్ క్యాన్సిల్. ప్రాసెసింగ్ మీన్స్ క్లయింట్ కాపీ మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చెక్ చేసామనుకోండి, SEC3 టీ కోడ్ చెక్ చేసామనుకోండి, అక్కడ ప్రాసెసింగ్ డాట్ 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 అని చూపిస్తుంది. అంటే ప్రాసెసింగ్ స్టార్ట్ అయింది, అంటే యాక్టివ్లో ఉన్నట్టు. సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ అంటే కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం చెక్ చేసామనుకోండి, SEC3 టీ కోడ్ చేసామనుకోండి, అక్కడ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ అంటే సోర్స్ నుంచి టార్గెట్కి అన్ని టేబుల్స్ సక్సెస్ఫుల్గా కాపీ అయిపోయినాయి. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద క్యాన్సిల్? సో క్లయింట్ కాపీ క్యాన్సిల్ అయిందండి, సో డ్యూ టు సమ్ ఇష్యూస్. Okay, so these are the 3 types of client copy logs. And what about the T code for client deletion? SEC5 అని. సో దీంట్లో ఒక ప్రీ రిక్వైర్మెంట్ కూడా చెప్పుకున్నాం. ఏంటి ఆ ప్రీ రిక్వైర్మెంట్? క్లయింట్. ఎస్. సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 006 క్లయింట్ డిలీట్ చేయాలంటే 006 క్లయింట్లోనే లాగిన్ అవ్వాలి. సో మనం వేరే క్లయింట్ 810 క్లయింట్ నుంచి 006 క్లయింట్ డిలీట్ చేయలేము. We should log into target line. Target line అంటే which client you want to delete, that is a target line. సో ఇంకా ఉన్నాయండి క్లయింట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో, ఇవి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఇంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నెక్స్ట్ FAQs మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం ఏదైతే డైలీ ఉన్నాయో మన కాన్సెప్ట్స్, ఆ కాన్సెప్ట్స్ చేద్దాం. సో ఇవి ఎందుకంటే సో మీకు టైం ఎక్కువ లేదు, అందుకని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. యాక్చువల్గా అవసరం లేదు, కానీ మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసి నేను చేస్తాను, ఎందుకంటే ఎవరు ఫాలో అవ్వట్లేదు యాజ్ ఆఫ్ మై అబ్జర్వేషన్. అది 8 pages, ఇంకా 200, టోటల్ 214 pages ఉన్నాయి. ఓన్లీ 8 వరకు చెప్పుకున్నాం. ఇంకా అంటే ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడానికి మనకు 1 month పట్టేటట్టుంది. థ్యాంక్ యూ. సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇది పంపిస్తాను, మీరు ఫాలో అయితే ఇంకా హ్యాపీ. సో అది మీరు ఫాలో అయ్యి, సో నేను అడిగిన దానికి మీరు టకటక చెప్పారనుకోండి ఇంకా బెటర్. అదే అందరికీ పంపిస్తాను నేను FAQsకి. సో మీరు కూడా ఒకసారి ఫాలో అవ్వాలి.